It's time for English on the Go, which means we're going to take a look at a clip sent to us from a native speaker who can be anywhere in the world. And today, we have our Austrian friend, Bluence. Yes, who is currently living in Switzerland. Okay. 자, 오스트리아 분이죠. 스위스에 살고 있는 블루인스 씨를 불러서 brushing off에 대해서 이야기를 해달라고 해볼까요? Okay, Bluence 씨, 나와주세요. I give a lot of importance to thinking positively, and I'm a big believer of your response towards a situation determining whether it's a good or bad situation. I just feel like your attitude towards life often determines whether in the end you perceive it to have been a good or bad life. So whenever something bothersome happens, I try to brush it off immediately if I can. Whether it's a person who bothers me or whether something unfortunate happens, I like to try and brush it off for my own sake because I don't want to invest too much time in feeling low and upset. Of course, if it's something more serious, then you shouldn't just brush it off and pretend that you're okay either. I think it's more about finding a balance between genuinely being upset when you have a good reason to be and brushing off smaller and more trivial things because there's no need to make a fuss about every little thing. Wow, she has a very positive outlook on life, and I think there's definitely some truth to what she said 네. about your response to situations determining whether it's good or bad. 정말 공감할 수 있는 내용이었고요. 그리고 좋은 표현들이 진짜 많이 쓰였거든요. Yeah. 같이 공부 시작해 보겠습니다. All right, let's start with the first line. I give a lot of importance to thinking positively. So in the first line, she says, I give a lot of importance to thinking positively. 어려운 단어는 등장하지 않는데요. 이 문장 구조를 한 번도 써본 적이 없으실 것 같아요. 대부분의 분들이 I give a lot of importance to 아주 좋은 표현입니다. Yeah. 많은 중요함, 중요성을 어디에 준다라는 것은 이제 우리말로는 중요함을 둔다. 그러니까 중요하게 생각한다. Right, thinking that something is important, but in this case, you can give a lot of importance to something. It means you think it's important. 그렇죠. 그래서 저는 thinking positively에 importance를 많이 줍니다. 그러니까 긍정적으로 생각하는 것을 아주 중요하게 생각합니다. 자, 그리고 그 다음 문장도 볼까요? And I'm a big believer of your response towards a situation determining whether it's a good or bad situation. And I'm a big believer of your response towards a situation determining whether it's a good or bad situation. 먼저 단어부터 보죠. 결정하다라고 했을 때 Determine. 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 determine이라는 건 이제 decide하고도 비슷한데 Oh, yeah. 네, 그 결과가 A가 될 것인지 B가 될 것인지를 결정해 준다는 이야기예요. 그래서 determined, I am determined 하면은 이거는 결심했어. 결심이 흔들리지 않아 라고 확고한 의지를 나타낼 때에도 쓸 수 있는 좋은 표현입니다. 자, 그런데 문장 구조 전체를 같이 보죠. And I'm a big believer of A doing something. 이 구조예요. I'm a big believer of A doing something. I'm a big believer of students studying very hard. 학생들이 열심히 공부하는 것을 아주 가치 있게 생각한다. You put a lot of value on that. A lot of value. Of course, many people do, but it's just an example. 그래서 여기서는 이제 believer라는 거는 믿는 사람인데 I'm a big believer니까 진짜 굳게 믿습니다. Of your response towards a situation. 어떤 상황이 있는데 거기에 대한 나의 대응, 반응이 거기서 끝이 아니에요. 그냥 그 대응을 믿습니다 이게 아니고요. 대응이 결정한다고 믿습니다. Doing something. 그래서 whether it's a good situation or a bad situation. 그게 좋은 상황인지 나쁜 상황인지를 당신의 그 반응이 나의 그 대처가 나의 해석이 결정한다고 굳게 믿습니다. Great sentence. That is an awesome sentence. I hope that it can really help you guys in your daily English speaking. Why don't we move on to the third sentence? I just feel like your attitude towards life often determines whether in the end you perceive it to have been a good or bad life.
I just feel like your attitude towards life often determines whether in the end you perceive it to have been a good or bad life. 이 문장도 정말 좋은데요. I just feel like 어떻게 느끼냐면 your attitude towards life, 인생에 대한 자신의 태도가 often, 다시 한번 나오는 단어 Determines. Yes. 네, 또 나오고 있어요. 그래서 결정할 때가 often, 종종 있다고, 많다고 생각합니다. 무엇을 결정하냐면 whether A or B. Whether in the end, 결과적으로. Yes. 네, in the end. When it's all said and done. Basically at the end of your life. Yes. Yeah. 그래서 인생을 다 살았을 때쯤 you perceive it. 여기서 말하는 it는 You perceive it, your life. 네, 그래서 perceive는 느끼는 건데요. 인지하는 건데 to have been a good or bad life. Right. 이제 과거형이죠. 지금까지 쭉 다 살았어요. 근데 그동안 돌아보는 거니까 과거형인데 to 다음에는 과거형을 쓸 수가 없어요. to was, to were가 안 되니까 Right. to have Have been been. 이렇게 좀 응용을 해준 겁니다. To have been a good or bad life. 아무리 잘 살았어도 자신의 태도가 안 좋으면 잘 못 살았다고 생각할 것이고 Of course. 네, 그래서 태도가 좋다면 좋은 인생을 살았다고 느낄 것이다. 이런 이야기죠. Of course. Very great sentence indeed. Let's keep going. So, whenever something bothersome happens, I try to brush it off immediately if I can. So, whenever something bothersome happens, I try to brush it off immediately if I can. 그래서 어떻다는 거냐면요. 단어부터 보죠. 골치 아픈 거나 성가신 것을 Bothersome. Yes. Bothersome. bothersome. bothersom하고 비슷한 게 또 troublesome도 있어요. Oh, yeah, troublesome. bothersome, troublesome 비슷하죠. Troublesome. I'm trying to think of another one. Yeah. But those are the main two. Yeah, yeah. They are bothering, right? Yeah, things that are bothering you or that are troubling or not good, you know. 네. 그래서 골치 아픈 거는 조금 더 부정적인 그 강도가 강할 거고요. 성가신 것도 가능해요. 그래서 it's bothersome to 예를 들어 리모컨이 다른 방에 있어요. TV를 보고 싶은데 it's bothersome to try to go and get it. So Of you just use the physical buttons on the TV. television. Right. So it doesn't have to be a big thing, as you mentioned. Yeah. It could just be something that's a bit inconvenient, like 그렇죠. the remote being in the other room. 네. 또는 가끔씩 웹사이트 접속했는데 로그인 하라고 했을 때 그 로그인 정보를 기억해도 bothersome 할 수 있잖아요. 귀찮을 때 있잖아요. Ah, right. 네. 그래서 그런 거 아니면 비밀번호를 잊어버렸다. 재설정하는 거 간단한데 이메일 보내서 다시 it's Right. bothersome. Right. These are really light things. Yeah, they're very light things. Something as simple as, entering a password into a website or having to click the information to get your password retrieved. Yeah. It's not that big of a deal, but it is bothersome. 네, 그래서 다양하게 쓸 수 있는 단어고요. So whenever something bothersome happens, 골치 아픈 일 또는 성가신 일이 발생할 때마다 I try to brush it off immediately if I can. Yes. 네, 그래서 가능하다면, 불가능하면 못하겠지만 가능하다면 바로 그걸 털어내 버리려고 노력해요. So basically you don't think about it. Yes. You don't think about it, you just kind of let it go. Or you handle the situation, you fix the situation, and you just move on 그렇죠. and enjoy the rest of your day. 무시하거나 잊어버리거나 상황을 해결하고 넘어가 버리는 거죠. Yes. 오케이. 잡고 있지 않는다는 이야기예요. Let's keep going. Whether it's a person who bothers me or whether something unfortunate happens, Whether it's a person who bothers me or whether something unfortunate happens, whether A or B 또는 whether A or whether B 이렇게도 쓸 수 있어요. whether가 두 번 나올 수도 있고 한 번 나올 수도 있습니다. yeah. 여기서는 두 번 나왔어요. Whether it's a person who bothers me, 누군가가 저를 괴롭힌다든지 or whether something unfortunate happens 아니면 어떤 안타까운 일, 여기서 안타깝다는 것도 여러 가지로 번역할 수 있는데요. 아무튼 그 이상적인 결과는 아니에요. It's not Yeah. the best situation. It's not the best or the situation that you want. 네, 원하는 상황이 아닐 때 Yeah. 아무튼 그것을 unfortunate이라고 할 수 있고요. 안타까운 일이 일어나든지 간에 그 다음으로 쭉 이어집니다. I like to try and brush it off for my own sake because I don't want to invest too much time in feeling low and upset. I like to try and brush it off for my own sake because I don't want to invest too much time in feeling low and upset. 네, I like to 저는 뭐뭐 하는 걸 좋아해요. 아니면 뭐뭐 하는 편이에요. Brush it off 털어내버리는 편입니다.
for my own Sake. sake는 그 자체로는 특별한 의미가 없지만 Yeah. for someone's sake 하면은 그 사람을 위해서. Yeah, it just means for that person. So I brush it off for me because it's better for me. 네. 왜 굳이 for me, for myself라고 안 하고 for my sake 또는 for my own sake라고 했냐면요. for myself에는 또 스스로란 뜻도 있어요. Right. Without anyone asking you. Oh, that's true. Yeah. So for myself can mean, for myself, doing it for me, Yeah. right? Yeah, Like- I'll do it for myself even though the teacher didn't say anything. Right. You can just kind of take that initiative. 그렇죠. But in this 그래서- case, for my sake, 네. we know that it's something that's good for you. 맞아요. Right. 네, 스스로 솔선수범해서 시키지 않았지만 자발적으로라는 뜻을 가지고 있는 게 for myself이기도 하다 보니 여기에 그걸 써버리면은 좀 의미가 분명하지 않을 수 있어서 Right. for my own sake, 저 스스로를 위해서라고 깔끔하게 해준 거고요. Because I don't wanna 그 다음에 나오는 거 Invest. 네. Invest too much time. 진짜 재밌는 표현이죠. Yeah. 투자하는 건데요. Yeah. In feeling low and upset, 기분이 다운되어 있는 거, 그 다음에 화가 난 상태에 시간을 너무 많이 쓰고 싶지 않다. 네. 투자한다는 이 표현 쓸 수 있다는 것도 꼭 기억해 주세요. Yeah, especially for time. You invest time doing something. Yes. Right? Perfect. Why don't we move on to the next one? Of course, if it's something more serious, then you shouldn't just brush it off and pretend that you're okay either. Of course, if it's something more serious, then you shouldn't just brush it off and pretend that you are okay either. 물론 if it's something more serious, 더 심각한 상황이라면 그런 경우라면 then you shouldn't 하시면 안 됩니다. Right. Just brush it off, 그냥 털어내버리고 Right. pretend, 뭐뭐인 척하면 안 돼요. That you are okay. 괜찮은 척도 하면 안 됩니다. 그래서 Right. you shouldn't pretend either 또는 you shouldn't pretend Either. 여기서는 either라고 발음해 주었죠? Okay, let's keep going. I think it's more about finding a balance between genuinely being upset when you have a good reason to be. I think it's more about finding a balance between genuinely being upset when you have a good reason to be. 네, 이런 단어가 나옵니다. 진짜로, 진정으로, Genuinely. 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 그 마지막에 ly를 빼면 genuine 하면 진짜 진품이에요. Yes, genuine. This is a genuine Megan ring. 진짜 메간 반지다. 이렇게. genuinely, I'm genuinely happy. 그냥 Right. 기쁘다라고 말하는 것뿐만이 아니라 진짜로 기쁘다라고 할 때 genuinely라는 Yes. 의미를 이런 표현을 쓰고요. I think it's more about 뭐가 더 중요하냐면 finding a balance, 균형을 찾는 거예요. Between genuinely being upset when you have a good reason to be upset 생략됐어요. Yes. 정말로 속상할 이유가 있을 때 속상한 것과 그다음 무엇과의 균형일까요? 바로 보겠습니다. And brushing off smaller and more trivial things because there's no need to make a fuss about every little thing. And brushing off smaller and more trivial things because there's no need to make a fuss about every little thing. 그래서 진짜 이제 upset, 속상할 이유가 있을 때 속상한 것과 and brushing off smaller, 더 작은 것, 더 작고 more trivial이라고 했는데요. Yes, more trivial. Trivial things. They're not that important or serious. 네, 그래서 그냥 사소한 거예요. Yeah. 네, 작은 거, small하고 똑같아요. trivial things, 더 작은 것들, 하찮은 것들을 털어내는 것의 그 균형을 찾아야 된다. 왜 털어내냐면 because there's no need, 그럴 필요가 없기 때문이죠. To make a Fuss. Fuss. To make a fuss about everything. fuss라는 것은 호들갑이에요. 그래서 every little thing, 작은 사소한 일 모두를 다 호들갑 떨 필요는 없기 때문에 털어버리는 것과 진짜로 속상해야 될 때 속상하는 거의 균형을 잘 찾아야 된다. 이렇게 해서 이야기가 정리가 됐네요. Okay, well, that's definitely some good advice. Thanks so much for that clip, Bluens. Let's take a look at the clip one more time for review. I give a lot of importance to thinking positively, and I'm a big believer of your response towards a situation determining whether it's a good or bad situation. I just feel like your attitude towards life often determines whether in the end you perceive it to have been a good or bad life. So whenever something bothersome happens, I try to brush it off immediately if I can. Whether it's a person who bothers me or whether something unfortunate happens,
I like to try and brush it off for my own sake because I don't want to invest too much time in feeling low and upset. Of course, if it's something more serious, then you shouldn't just brush it off and pretend that you're okay either. I think it's more about finding a balance between genuinely being upset when you have a good reason to be and brushing off smaller and more trivial things because there's no need to make a fuss about every little thing. 1, 2, 3, hit it!